გარემოს ზეგავლენა ჯანმრთელობაზე მზარდი მნიშვნელობის საკითხია, ყოველდღიურად ამას უდიდესი ყურადღება ეთმობა, როგორც სამთავრობო დონეზე, ასევე აღმასრულებელი უწყებების ჩართულობის კუთხით. ჩვენთვის ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს ევროკავშირის დახმარებით მიმდინარე twinning-ის პროექტს, რაც დაგვეხმარა გარემოს ზეგავლენის გაიდლაინის და პრაქტიკის გაუმჯობესებაში და ვფიქრობ, სამომავლოდ ეს შექმნის ძალიან კარგ საფუძვლებს იმისთვის, რომ გარემოს ჯანმრთელობაზე ზეგავლენის რისკები სრულად იქნას შეფასებული, მათ შორის ის რისკები, რაზედაც დღეს უკვე სახელმწიფო აქტიურად მუშაობს ტყვის ზედამხედველობის და ტყით მოწამვლის ჩათვლით. Twinning projects are a very powerful tool from the European Commission in order to bring EU member state candidate countries closer to member state institutions. In 2022, France and Finland joined forces together to support the National Center for Disease Control and Public Health in order to bring it closer in environmental assessment and especially on health impact assessment. Concretely, master plans are submitted to strategic environmental assessment. The NCDC steers the process in order to assess some impacts to improve, for instance, air quality or to promote health like active lifestyle. The ultimate goal of the Twinning project is to make the living and physical environments in Georgia healthier, to improve the overall health of the population in line with the EU directives and the best practices. We will now hear from our colleagues in Georgia, France and Finland on how the project delivered concrete results. This is an EU-funded Twinning project, and I think this project is very important for Georgia, getting closer to the EU membership sometime in the future. And Finland and the Finnish Institute for Health and Welfare is very proud to be part of this project and support Georgia in the implementation of this project. კლიმატის ცვლილებით გამოწვეულ პრობლემებთან რეაგირება წარმოადგენს ასევე საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის საკითხს, რაც ხაზგასმულია არსებულ კანონმდებლობასა და რეგულაციებში, ატმოსფერული ჰაერის დაცვის შესახებ, სამრეწველო ემისიების შესახებ და წყლის რესურსების ინტეგრირებული მართვის შესახებ ახლად მიღებული საქართველოს კანონები და ასევე მინდა აღვნიშნო სრულ ახლახან სამოქმედებული რეგულაცია ავტომობილების ემისიის ევრო 5 სტანდარტის თაობაზე, რომელიც მნიშვნელოვნად ხელშეუწყობს არსებული პრობლემების მოგვარებას. სწორედ ამ მიზნით სამინისტრო და მისი სააგენტოები აქტიურად თანამშრომლობდნენ ევროკავშირის დაძმობილების პროექტთან და ამისთვის მინდა დიდი მადლობა გადავუხადო ევროკავშირის და დაძმობილების პროექტის გუნდს. A major objective of this project is to develop capacity building and health impact assessment. So for that we have developed different tailor-made certified sessions on HIA using best practice in France and EU, and also using the HIA practical guideline we have developed during this project. And to date, we can say that more than 50 colleagues from NCDC, so the Health Authority, the NEA, the National Environmental Authority, and consultants and planning authority have been trained on this specific methodology. These trainings, built on Georgian and French real case studies, gathered all stakeholders involved in the environmental assessment process, coming from different sectors: urban planning, the environment, and public health. They created opportunities to establish trust relationships and break down working silos, which are key factors to mainstream health and urban planning. ფრანგ, ფინელ და ქართველ კოლეგებთან ერთად შემუშავდა გაიდლაინი, რომლის მიზანიც არის გაუმჯობესდეს გარემოს ჯანმრთელობაზე ზემოქმედების შეფასება საქართველოში. აღნიშნული გაიდლაინი არის მნიშვნელოვანი, რადგან იგი ხაზს უსვამს ისეთ გარემოს ჯანმრთელობის ინდიკატორებს, როგორიც არის კლიმატის ცვლილება, ჰაერის დაბინძურება, ხმაური. Guideline-ი საშუალებას მისცემს დამგეგმავ ორგანოებს უკეთ გაითვალისწინონ ჯანმრთელობის საკითხების სტრატეგიული გარემოსდაცვითი შეფასების დოკუმენტებში და ასევე ცენტრის თანამშრომლებს სტრუქტურიზება გაუწიონ თავიანთ რეკომენდაციებს. დაძმობილების პროექტის ფარგლებში საშუალება გქონდა სასწავლო ვიზიტის წვეოდით საფრანგეთის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის სკოლას, სადაც ფრანგი ექსპერტების დახმარებით გავიზიარეთ მათი პრაქტიკა და შევძელით ამ პრაქტიკის ქართულ რეალობაში გადმოტანა.
ასევე მინდა მადლობა გადაუხადო დაძმობილების პროექტის მთელ გუნდს თავდაუზოგავი შრომისა და მხარდაჭერისთვის. პროექტის ფარგლებში პირველად შედგა ძალიან ნაყოფიერი თანამშრომლობა დაავადებათა კონტროლის და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნულ ცენტრსა და გარემოს ეროვნულ სააგენტოს შორის. კონკრეტულად მოხდა ატმოსფერული ჰაერის ხარისხის შესახებ მონაცემების გაზიარება. ეს მონაცემები იყო ქალაქ თბილისისთვის და რუსთავისთვის და ეს მონაცემები უაღრესად მნიშვნელოვანია იმისთვის, რომ მოხდეს ადამიანის ჯანმრთელობაზე ზემოქმედების შეფასების განხორციელება. ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ჩვენ თანამშრომლებს მათ შორის ჩაუტარდათ ტრენინგები ამ მიმართულებით და მომავალში გვექნება შესაძლებლობა ეს თანამშრომლობა კიდევ გავაგრძელოთ. So in this project we applied and trained the people from the National Agency of Medical Statistics to use the RQ+ software to do a quantitative health impact assessment of the air pollutions in some cities in Georgia, and it was the first time it was done in this country. It was a good chance for the NCDC for the first time to connect health data outcomes with the environmental data and to receive results which could be shared with other agencies and implemented for the project developments for building healthy cities. ტრენინგი, რომელიც განხორციელდა, იყო ძალიან მნიშვნელოვანი იმ მხრივ, რომ მოხდა გამოცდილების გაზიარება, ასევე კოლაბორაცია კიდევ ერთხელ შედგა დაავადებათა კონტროლის და საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრის თანამშრომლებთან შესაბამისად ტყვის ანალიზისა და მეთოდების დანერგვის კუთხით ეს იყო მნიშვნელოვანი და პროდუქტიული. Health impact assessment is an excellent opportunity to foster public participation and including vulnerable people, and it's a great challenge to have this participation in the process. Effective communication and public participation are the key elements of successful health impact assessment process. Increasing the understanding of the public, the planning authorities and consultancies about the benefits of what well-performed health impact assessment can bring into the outcome and how it can improve the quality of life of citizens is important. The project has produced a comprehensive communication strategy to help all the stakeholders in this regard. It is also important to raise people's awareness on environmental health topics. That is why the project has produced communication materials together with the Georgian producers on heat waves and also on air pollution for all the stakeholders to use. We thank the European Union and the Twinning Consortium for sharing the experience of French and Finland on how to integrate health in environmental assessment and mainstream health in all policies, in projects and plans. We are so happy that we became real partners, and our partnership will continue beyond the project on climate change and health. We are French Development Agency, and on human biomonitoring partnership under the WHO umbrella. That was an honor to lead this project that mobilized more than 500 days of expertise from colleagues from Finland and France. These experts were very multidisciplinary, as they came from statistics, epidemiology, environmental meteorology, air pollution, risk communication. We were very happy and proud to support Georgian colleagues into their path to European Union, helping them implementing health in all policies and thereby helping them to protect Georgian citizens against environmental threats.